트레이너가 막... 아니요 그런 것도 없었고 들어오니까 다들 그냥 다들 이제 장난 먹잇감 하나 묻어가지고 난리 난 상황이었죠. 뭐라 하던가 다들 뭐하냐 이제 뭐하냐고 지금 뭐 이렇게 장난치고 뭐 무슨 얘기 안 했어? 아다메스요? 뭐하냐고 지금 긴장했냐고 막 이렇게 다 그랬던 것 같아요. 아니 이제 그 뭐 블루퍼 영상 이런데 계속 나올 것 같은데요. 그럼 몇 년간. 아 괜찮아요. 네, 뭐 재밌는 볼거리 선사해드렸으니까. 근데 아니 보는 입장에서도 철렁했거든. 아 그래요? 네, 갑자기 붙인 줄 알고. 아그 신발끈에 걸려 넘어졌어. 끈에 걸려. 네. 신발끈에. 네, 잔디나 막 그런. 아 그런 거 전혀 없었고 네, 신발끈에 걸려 넘어졌어요. 좀 두 경기 이틀 뛰어보니까 어떠세요? 아 좋습니다. 좋고 네, 뭐 일단 마지막 오늘 경기 뛰고 잘 이제 넘어가서 또 경기 해야죠. 그러니까 뭐 이번 캠프에 3일 연속 뛰는 건 처음이잖아요. 네. 전혀 문제 될 거 없고요 사실. 네, 사실 그 전에도 계속 뛰어도 상관없을 몸 상태였는데 그래서 이제 감독님도 그렇고 팀에서 이제 플랜이 있으니까 거기 맞춰서 전 따라가는 거였고 오늘 또 3번 연속 경기 나가는 거 있어서 뭐 문제될 건 전혀 없습니다. 그럼 오늘은 풀로 다 뛰나요? 아니면? 아 그건 잘 모르겠어요. 아마 그러지 않고 어제처럼 하지 않을까. 4타석 정도? 한 4타석 7회에 4타석. 네. 뭐 근데 이거는 좀 유동적일 것 같아요. 감독님이 판단하실 것 같습니다. 컨디션은 뭐 그냥 이제 거의 다 올라온 거야. 개막전 대비해서 뭐. 근데 뭐 저도 잘 모르겠어요. 이게 제가 뭐 옛날에도 그랬고 사실 선수가 개막에 맞춰서 컨디션이 좋다 안 좋다는 사실 몰라요. 그거를 제가 어떻게 끌어올리는지도 아직도 모르고 그냥 저는 개막이 있다면 그때 맞춰서 열심히 해서 그냥 하는 수밖에 없고 그냥 막 어떻게 몸을 끌어야 되는지도 사실 몰라요. 저는 사실 뭐 다른 선배들이나 뭐 경험이 더 많은 선수들은 뭐 어떻게 플랜을 짜서 몸 상태를 끌어올린다? 근데 끌어올린다라는 그 표현을 좀 잘 몰라요. 그냥 하는 거예요. 열심히, 그냥 열심히 하고 상황에 맞춰서 하고 경기 나가면 그냥 열심히 뛰고 치고 던지고 잡고 이렇게 하는 거지. 뭐 개막전에 맞춰서 몸을 끌어올린다 이런 건 아니고 그냥 하루하루 열심히 하다 보니까 이제 오늘이 왔고 오늘까지 열심히 잘해서 잘 신시내티부터 또 좋은 모습 보여드렸으면 좋겠습니다. 하필 또 복귀 전 상대가 또 신시내티예요. 왜요? 신시내티랑 할 때 다쳤었잖아. 아 맞네. 딱 신시내티랑 할 때는 못하고 또 신시내티랑 할 때 복귀하네요. 뭐 그거는 뭐 신경 별로 안 씁니다. 신경 안 쓰이고 뭐 어쨌든 오랜만에 경기 나서는 거니까 잘 했으면 좋겠습니다. 어제 그 수비 연습할 때 경기전 수비 연습할 때 이제 뭐 펜스가 공받고 많은 연습을 하면서 좀 봤는데 조금 의식되지는 않나요? 전혀 의식되지 않고 또 구단에서도 펜스도 바꿨고 바꿨고 워닝 트랙도 더 넓어졌어요. 그래가지고 뭐 별로 문제될 거 없습니다. 그게 바꾼 게 그것 때문에 바꾼 거야? 그건 잘 모르겠어요. 근데 아직 보수 전이고 지금 보수하려고 다 되어 있고 저희가 원정 가잖아요. 홈 개막전부터 다 바뀌어 있다고 하더라고요. 그러니까 좀 구장이 조금씩 바뀐 것 같아 보니까 여기저기. 그거 봤을 때 좀 바뀐 것 같고. 또 들어올 때 딱 바로 옆에 트로피 3개 딱. 원래 TV 있었는데. 보면 어때요? 그 들어오자마자 이렇게 트로피 3개. 처음에 그 거울이 그 유리가 안 보여서 냈는데 막아져 있더라고요. 만져보고 싶었는데. 근데 좀 동기부여도 되는 것 같고 멋있는 것 같아요. 부담되진 않아요. 딱 그 트로피 3개 무게감이. 난 들어보고 싶은데 잠겨 있어가지고. 지금 올해 이게 스프링 캠프가 거의 기록이어가지고 너무 분위기가 좋은 것 같은데 그런 기대감도 많이 나오고 그래서 뭐 팀 내 분위기는 어떤가요? 일단 엄청 좋은 것 같고요. 또 작년하고 다른 점은 작년에는 캠프 중간에 합류한 선수들이 많아가지고 약간 좀 어수선한 분위기가 없지 않아 있었는데 올해는 처음부터 끝까지 다 또 이제 계속 우리가 해왔기 때문에 그런 팀워크적인 면에서 좋은 것 같고 전주련 성적도 잘 나와가지고 사실 뭐 저는 그렇게 팀에서 팀 리더가 일단 많으니까요. 벌렌더 형도 계시고 채피도 있고 하니까 저는 그냥 제 할 일만 열심히 좀 잘해야 된다고 생각하고 분위기는 좋은 것 같습니다. 그 세프먼 형이 있는 게 좀 도움이 되죠? 아무래도 그런 거를 좀. 그럼요. 채피가 엄청 많이 도움되고 채피도 그렇고 마이크도 그렇고 엄청 도움이 되죠. 일단 선수들이 중심을 잡아주고 있는 게
엄청 도움이 되는 것 같습니다. 사실 저도 아직 어린 나이니까 뭐 1년밖에 안 있었고 뭐 사실 또 다쳐서 많이 빠져서 뭐 어떻게 돌아가는지 아직 모르는 부분도 많은데 일단 선수들이 중심 잡아주고 또 저스틴까지 있다 보니까 더 많이 그럼 좋은 것 같습니다. 그래도 아무래도 그 키 플레이어를 핵심 타선에 있고 그러니까 그래도 그런 좀 무게감은 좀 느껴지죠. 어느 타순이건 어느 자리건 무게감은 다 있다 생각하고 거기에서 해야 할 일이 있다고 생각하기 때문에 또 경기 막상 하다 보면은 그런 거 생각 안 나고 또 그 상황만 생각이 나가지고 괜찮은 것 같습니다. 어제 그 감독 얘기하는 거 들어보니까 경기 전도 그렇고 경기 마지막도 그렇고 사실상 이제 3번으로 거의 이제 고정으로 갈 것 같은데 뭐 감독님이랑 뭐 아니면 코치님이랑 그 타순 관련해서는 얘기를 좀 했나요? 아니요, 그냥 나눈 적은 없고요. 그냥 저는 그냥 오더 보고 확인하는 거고 항상 타수는 몇 번에 있던 그 자리에서 해야 할 일이 있기 때문에 열심히 할 생각입니다. 또 한 번이라도 더 마음에 들지 않아요? 3번이요? 1번보다는 3번이든 1번이든 8번이든 다 상관없습니다. 일단 여기서 뛰는 것만으로도 너무 저는 행복하고 또 처음에 한국에서 1번을 막 치다가 3번을 쳤을 때는 좀 어색한 부분도 있었는데 여기에서도 아직 뭐 지금도 사실 저 부족하지만 더 이 타순에 맞는 선수가 되야겠다는 생각도 들고요. 일단 정말 캠프가 좀 빠르게 지나간 것 같아요. 작년보다 더 빠르게 지나간 것 같고 엄청 시간이 작년보다 더 빠른 것 같고 그렇기 때문에 정말 여기서 있는 시간들을 쓰지 않았으면 좋겠습니다. Well, yeah, I mean that part's gratifying, but it's about what makes our team better. And you know, he came in with an opportunity to make the team, and he made it. I mean, nothing was given to him. And you know, we had to send some guys down here recently that you know part of this team last year, so you know he had to come in and earn it. I think that's what he feels best about, is coming in here and pitching well and having basically a clean spring. And you know, a guy that's got a track record. And it's been a little while since he's pitched, but you know he was focused and earned the spot on the team. So in that respect, it was gratifying. You know him pretty well. Does he always have that kind of perseverance that allows him to go 3 years without getting the bigs? This is the first time he's ever had to do that, so I don't know. I know that when there was a period of time when he was about as good as anybody in the American League. You know, he and Blake Trinan did some pretty special things in the 8th and 9th. So he's pitched in big spots, you know, in the bullpen, late in games, and whether it's coming in with guys on base. We brought him in last night with a guy on base, and you know, got out of it pretty quickly. And so, you know, it's more about kind of the track record and a guy that's done it before and had a good spring. You guys have had a really good spring from a wins and losses standpoint. How much do you think that matters? I mean, how much stock do you put into that as far as building success for the regular season? Well, I mean, look, when you have a bad spring, you say it's only spring training. When you have a good spring, then you feel like it can carry forward a little bit. And with some new guys here and a little bit of a different style of play, I think it's beneficial that we did have, you know, we still have one more game, but we did have a good spring and we got some results, and you know, we kind of accomplished the things that we wanted to, whether it was on the pitching end. We talked about the strike throwing and the, you know, fewest walks and get the head and counts and so forth. We've been consistent with that. We've been good in our situational at bats and some of the things that we've concentrated on. And when it you know relates to wins, because you're doing those things, and I think it creates a good feeling for us. Is Elliott the guy who's going to eventually break this? Well, he was an all-star last year, and he's deservedly out there again this year. So he's still a young guy with, you know, he's been a Giant, first-round pick. You know, you can't forecast the future, but it looks pretty good for him. Logan mentioned in Sacramento about the speech Buster kind of gave before spring and kind of fired guys up. How did that maybe set the tone? I don't know when exactly that happened in spring, but yeah, Buster speaking to you guys. we had our first spring training meeting, and you know, Buster wanted to speak, and I think that's great. And you know, obviously he's very well respected. He's played the game. He knows what it takes to be successful. He's had an incredible Hall of Fame history here with the Giants. So you know, when he speaks, it gets your attention.
and I was happy that he did, and he's around a lot. You know, he's in the clubhouse, and these guys know him, and he's invested in this thing, and I think everybody feels that. Throughout spring, there was other guys, former Giants, who were kind of in or around. Like, how important are those types of things during the season? The former Giants, the forever Giant kind of. I think so. There's been a lot of success here, and the guys that we brought in, that's what we wanted them to impart to the guys. You know, not necessarily be hitting coaches or pitching coaches, but these have been the experiences. This is what this organization is all about. This is what, you know, has led to success here, and that's why we brought all these guys in. And to a man, they've been, you know, they've been very impactful as the spring goes along. How emotionally taxing can it be for you when you tell guys they've made it, and then there's the reverse this time of year every time we're getting closer? Yeah, these are the hard ones. I mean, there's some great ones because you get to tell guys they make the team, but it's really hard because we feel like we have more depth this year, and guys that are maybe deservedly should make the team, you know, have not to this point, and it's not lost on me that you're affecting people's lives. So yeah, it can be tough. Tuesday. Final game of the spring report comes to real on Thursday. Here's a look at my pitching matchup.